정신이 좀 드세요? 길에서 쓰러지셨어요? 계셨네요. 의식이 좀 돌아오신 것 같네요. 제가 한번 살펴볼게요. 자, 환자분 눈을 위로 한번 볼까요? 자, 다음 아래로. 네, 다행히 의식이 돌아오고 계시네요. 자, 숨을 크게 들어 마시고 내쉬고, 크게 들어 마시고 내쉬고. 자, 숨을 크게 들어 마시고 내쉬고, 크게 들어 마시고 내쉬고. 네, 좋아요. 저희가 몇 가지 검사를 조금 해보았는데요. 다행히 쓰러지시면서 외상은 없으셨지만, 검사 결과 여기 가슴 깊은 곳에 엉어리 같은 게 많이 고여 있는 걸 발견했어요. 상처 부위를 너무 오랫동안 방치를 하셔서 길에서 의식을 잃으신 게 아닌지 생각이 드네요. 이대로 두시면 오늘처럼 또 어떤 일이 생기실지 모르니 빠른 시일 내에 제거를 하시는 게 좋으실 것 같아요. 환자분? 환자분, 보이세요? 상태가 생각보다 더 나빠 보여서 지금 바로 수술 들어가도록 하겠습니다. 네, 수술 바로 들어갈게요.
환자분, 이제 마취하고 수술 들어갈 거예요. 한숨 푹 자고 일어나면 모든 게 평온해져 있을 테니 너무 걱정하지 않으셔도 되세요. 그럼 마취 들어갈게요. 자, 제가 하나 하면 들어 마시고 둘 하면 내뱉으세요. 아셨죠? 자, 하나, 둘, 하나, 둘, 하나, 둘. 환자분, 환자분. 바이탈 체크. 펄스 70, BP 120, 80, R 스피레이션 17입니다. 네, 시작할게요. 메스.